Ya reparo como, sistema corrupto, nada e por acaso? O crime cres, e ninguém entende por qué. Mas, para governo corrupto, o crime não é so problema, é ferramenta. Quando uma região fica tomada pela violência, ela se desvaloriza. As pessoas vão embora, os precos com, e, de repente, aparecem compradores com dinheiro, interesse e pressa. Quem? Sempre os mesmos, os que já sabiam o que ia acontecer. Depois vemos medo de ser na rua, medo de perder o que é seu. E aí surgem empresas de segurança, seguros caríssimos, serviços obrigatórios. Tudo nas mãos de quem controla o sistema. E enquanto o crime corre solto, voce é empurrado para dentro dos bancos.